The villages of Yuhanivka and Kolesnikovka are located 30 kilometers northeast of Luhansk on the border with the Russian Federation. A small river called Derkul draws the borderline that can be forded easily in many different points. That is where stands the farther Ukrainian border post that the rebels and Russian militaries did not succeed to take during spring and summer of last year. У нас стреляли из России сильно. Огонь этот, и этот мрак, все летело через нас, а у меня дети, внуки были. Перепугались, попадали туда ниже. Гул такой стоял, и машина, танки шли, что ли? Ну, не, зять был здесь как раз, так он молодой, побежал, посмотрел, кто там и что там, танки такие, БТРы, все это было. Это на границе с Россией? Да. Вот речка, поначалу прямо за речкой прямо. Отсюда, вот как с Мановского, чуть дальше били, а потом отошли дальше уже. Only 100 meters separate the closest Russian village, Manotsky farm, from Yuhanivka, and less than 10 kilometers to the biggest settlement, Stanitsa Mitakinskaya, in the surroundings of which a Russian big military base was built last year. From there and from the outskirts of the Russian village Yelan, 4 kilometers northeast of Kolesnikovka, the Russian artillery was operating. People living on the border villages on the Ukrainian as well as Russian side and the many refugees from the conflict zone testify these facts. The aim point of the Russian artillery were the Ukrainian frontier posts in Kolesnikovka and Kamishnoye. Later, when the anti-terrorist operation ATO forces got closer to Stanitsa Luhanska, captured by rebels, 15 kilometers west from Kolesnikovka, the goals become the fortified places of the Ukrainian army at the approaches to villages Makarovo, Valuiskoye, Nizhny and Verkhny Olkhovoy. Then in August, Stanitsa Luhanska was under fire, being already liberated. Говорили, что с России были обстрелы. Вот снаряд летел. Тут вот у соседей туда, там воронки большие. Скажите, а что находится вот в том направлении? Ну там лес. А дальше? А дальше дачи, аккумуляторные дачи. А дальше? Ну дальше Деркул и Россия. Когда стреляли, мы зашли в дом, зашли в хату, летел осколок с огорода и попал в окно. Сначала градами, потом мины. Вот. А где вы его нашли? В дерево снаряд с града попал. Нету ни стекол, ничего нету, повылетал. Град, там куча осколков, я их вынес. Это то, что я у себя во дворе собрал. Хотите, могу показать. Они найдены жителями поселок Колесниковка. The massive shellings of the Ukrainian positions from Russia lasted 2 months in the summer 2014. This tactic was first used by Russian militaries at the beginning of July, when the anti-terrorist operation forces, ATO, started to successfully oust soldiers from the occupied territories and tried to regain control on the state borders. There were fire shots from the Russian positions in settlements of Seleznov, Novorossia and Ushakovka. The shots from the Russian artillery were particularly powerful on the Ukrainian parts, as soldiers were trying to take control of the strategic pillar of Sour-Mogila and landing in the rear of soldiers and Russian divisions. Most of the people that bear witness of the shellings from Russia cannot tell anything of these crimes because they live in territories controlled by the rebels. However, during the last year and a half, for some reason, nor the Ukrainian investigation organs or the international observation missions asked the hundreds of witnesses living in the nowadays safe territories controlled by Ukraine in the region of Luhansk. Приезжала прокуратура вот по фактам обстрелов этих. Нет. Ни разу никто не приезжал. Зачем? Здесь даже стараются доказать, что это сами себя стреляют.
Там ни разу я не слышал, чтобы ОБСЕ спрашивала. Никто же ничего вообще. А милиция приезжала, опрашивала вот по фактам обстрелов с российской территории? Ничего никто не приезжал. Нет? А соседей ваших не знаете? Не знаю даже. Нет. Брали? Нет? Никого, вообще никого не было.